aber nicht endgültig, sondern nur als Überblick und gucken jetzt schnell nach Israel, wo die Dame, die mit einem beängstigenden Audioclip weltweit Furore gemacht hat, hoffentlich jetzt zugeschaltet ist. Can you hear us? Ilana, how are you doing? Hi, good morning. Good morning. Hi, great to have you with us. Thanks, Rainer. Good to be here. So, have you heard that, or can you first introduce yourself? Can you explain your background? I know you're active in human rights. So I was born in the States. I've been in Israel now for nearly 24 years. And I have a background in health and wellness advising and a lot of research in the health and safety of vaccines and activism around that and writing and journalism around that. And with as much a surprise to me as anyone else, I found myself involved in politics, something that's still kind of hard to get out of my mouth. But we joined we started a human rights movement, a grassroots movement here in Israel, in light of the extraordinary events of the past year and the police state that's been imposed upon us. And we decided to take it to the political arena because we are saying what no one else is saying. The massive elephant in the room that these lockdowns, these coerced medical interventions, and these green passports are appalling destruction of democracy. Let me translate that. Also, sie ist Gesundheitsberaterin und hat so eine Art Grassroots-Bewegung mitgegründet und ist darin jedenfalls aktiv. Human Rights, Menschenrechte. Und sie sagen, das, was die anderen in dieser extremen Situation nicht mehr sagen oder sich nicht mehr trauen zu sagen, nämlich, dass es hier zu schwersten Verletzungen der Menschenrechte kommt. Sie ist in den USA aufgewachsen und lebt aber seit 24 Jahren in Israel. How did it come to this audio? So that was pretty miraculous. The truth is what happened was a couple weeks ago, it was an extraordinary couple hours where Facebook deleted our two platforms of nearly 60,000 people together, this Rapay, this new political party, and of the platform of Dr. Ari Avni, who's the head of the party. They deleted it, and then a bit later, it took the extraordinary move, the Ministry of Health, to revoke his license entirely. They actually, what they did was they used a retired judge who has a pretty sordid history. I'm not sure we have time to go into it, dealing with something in the 50s with what happened with the kidnapping of Yemenite children. They took this same judge who went above the call of duty to maybe suspend his license and revoked it forevermore. So of course, that gave us small parties in Israel have notoriously had a hard time getting into Knesset, obviously for a number of reasons. So we knew that was incredible publicity, as painful as it might have been personally for Dr. Avni. And so there was a ton of reporters calling him and setting up interviews. And then by the evening, it went completely quiet. They canceled interviews. They stopped returning phone calls, stopped all communication. And when I realized how high up this censorship was, I turned to the outside community. I realized that there's been a lot of realizations, but this is a group effort like we've never had before. And so I turned to an activist that I have been connected with in Europe, and that hurried message was I didn't intend it for the public. I actually wrote a very nice letter accompanying it that I thought would be sent out, but clearly she thought this was more effective, and rightly so. So this was my way of trying to circumvent the censorship and say, world unite. What is happening here is intended for us all, and let's do this. And it's amazing what happened. It's absolutely amazing.
Yeah. Also ich habe Sie gefragt, wie es zu diesem Audiotape gekommen ist, was weltweit ziemliche Schlagzeilen gemacht hat. Sagst du kurz noch ein bisschen was zum Inhalt vom Audiotape, ganz kurz? Ach ja, 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 in dem Audiotape ist sie irgendwo unterwegs und man hört sie laufen und sie versucht zwar die Fassung zu behalten, spricht offenbar in einem Telefonat, sie hat jetzt erklärt, dass es sich um ein Telefonat handelt, mit jemandem in Europa und erklärt, wie die Situation in Israel immer mehr aus dem Ruder gerät, dass also insbesondere die Menschenrechtsbeschränkungen, die massiven Verstöße gegen die körperliche Unversehrtheit immer mehr in Richtung Zwangsimpfung driften werden. Und ihr ist, wie sie jetzt gerade erklärt hat, abends, als sie dieses Audio aufgenommen hat, hat sie ja nicht aufgenommen, um es der Welt zu zeigen, sondern sie hat das als Telefonat mit ihrem Kontaktmenschen in Europa gemeint und sagte, da hätte ich eigentlich noch was zu sagen müssen, hätte ich irgendein Vorwort machen müssen, aber ihr Kontakt in Europa hat das ganze Audiotape einfach genommen und unkommentiert in die Welt geschickt. Das war dann der Knaller, weil da plötzlich zumindest auch einige Leute, die nur den Mainstream bis dahin als Informationsquelle haben und eben dann wohl gemerkt haben, Information gibt's da nicht mehr. Das hat auch diese Leute erreicht und dann schon ziemlich dazu veranlasst, sich Fragen zu stellen. Denn sie hat das gemacht unter folgendem Eindruck. Den ganzen Tag über sind Dinge passiert, die sie wissen lassen haben, wie ernst die Lage ist und wo sie dann wollte, dass die ganze Welt erfährt, was da los ist, weil sie davon ausgeht, dass das, was in Israel passiert, früher oder später auch im Rest der Welt passiert. Und zwar wurden 2 Plattformen dieser Menschenrechtsbewegung des Dr. Ari Avni gelöscht. Mit, ich weiß nicht, 64.000 oder ich glaube 65.000 Followern, die da drauf waren. Plötzlich waren sie weg. Dann hat die Regierung offenbar einen schon im Ruhestand befindlichen Richter wieder aus dem Ruhestand herausgeholt, zu dem einzigen Zweck, die Zulassung dieses Dr. Ari Avner zu entziehen, damit er nichts mehr machen kann, und zwar endgültig. Und das Besondere an diesem Richter wiederum ist, dass er in den 50er Jahren schon mal mit irgendwelchen Kindesentführungen jemenitischer Kinder zu tun hatte. Die Geschichte dazu kenne ich ein bisschen, aber ich kenne sie nicht gut genug, um dazu jetzt noch mehr zu sagen. Ihre Absicht war es jedenfalls, darauf hinzuweisen, die Welt darauf hinzuweisen, dass die Situation in Israel keineswegs so ruhig und gelassen ist, wie es in den Mainstream-Medien zu sein scheint. Da ist ja immer die Rede davon, dass 54% oder so schon geimpft seien und alles sei toll, sondern dass das Gegenteil los ist. So when you told the world or your contact in Europe that things were getting totally out of hand in Israel. Were you aware of what was going on as far as these vaccines, the so-called vaccinations, the injections are concerned? Were you aware of the fact that they're really serious adverse effects? Absolutely. Mm-hmm. I mean, I've actually been trying to sound the alarm for several months, even before. I had a sort of bolt upright revelation when it's been almost 3 months. In almost 3 months' time, they've managed to vaccinate, if you want to believe anything in the news, more than 5 million people. We're 9 million in Israel, more than 5 million people with a never been tested on the public mRNA. And we can't call it a vaccine because we know it's not a vaccine. It's a gene treatment. So finding the right language to use around that. But I actually did try to write an article that was fully sourced, that saying we have not been given informed consent. There is no risk-benefit analysis being given to the Israeli people. This is madness. We've got to be able to talk about it. So it's delicate ground to walk on, using analogy with the Holocaust, because especially as a Jew, there was sacred, I never in my life ever used any of these words or these analogies for anything but. We understand there was something very unique that happened. And now the parallels are so terrifyingly obvious. It's impossible to not
say it. It's impossible to not say what's happening. So that was really my bolt upright. In December, I realized what was happening. And they started with the elderly population. And you're talking about the elderly population. You're literally talking about some of them Holocaust survivors themselves being experimented on in Israel, in the place of our refuge. I think I might have said before, if you had made a movie script, people would say it's not believable. Nobody will enjoy that. You know, you could not tailor make a betrayal more profound on more spiritual, physical, intellectual levels than what's happening. Ich habe Sie gefragt, ob Sie, als Sie dieses Audio, also dieses Telefonat, was dann zum Audio weltweit wurde und weltweit Bekanntheit erlangt hat, ob ihr da schon klar war, was mit den Injections ist, also mit den Impfungen. Da sagt sie, ja, seit 3 Monaten war es da ja schon am Laufen mit den Impfungen. Da wurden angeblich, sie hat da glaube ich auch ihre Zweifel, ob diese öffentliche Berichterstattung korrekt ist, 5 Millionen Menschen geimpft von insgesamt 9 Millionen Einwohnern, die es in Israel gibt. Und sie sagt, es ist ja gar keine Impfung, sondern es ist ein genetisches Experiment, ein Gene Treatment mit etwas, was noch nie vorher ausgetestet worden ist. Sie hat versucht dazu, vorher was zu schreiben, einen Artikel mit allen möglichen Quellen und hat unter anderem darauf hingewiesen, dass es ja gar keine Risk-Benefit, gar keine Abwägung der Wirksamkeit gegenüber den Nebenwirkungen gegeben hat. Dazu ist nirgends auf der Welt eine Studie gemacht worden. Und dann sagt sie, sie hat eigentlich nicht vorgehabt, diese Analogie zu ziehen, aber die drängt sich ja auf. Sie hat gesagt, ich habe immer nur, wenn ich Holocaust gesagt habe, dann habe ich das immer beschränkt auf das, was damals hier in Deutschland und in Europa von 1933 bis 1945 passiert ist. Aber sie sagt, es ist ja unmöglich, die Parallelen, die sich zu damals aufdrängen, jetzt nicht zu sehen. Das ist dasselbe, was uns auch der New Yorker Rabbi Herr Smith gesagt hat. Es ist unmöglich, diese Parallelen nicht zu sehen. Und sie sagt, viele der Menschen, die jetzt geimpft worden sind, sind ja Holocaust-Survivor. Das sind Leute, die den Holocaust überlebt haben. Die werden jetzt von ihren eigenen Leuten verraten, und zu Objekten medizinischer, genetischer Experimente gemacht. Sie sagt, das ist so offensichtlich, diese Parallele, dass man sie auch öffentlich ziehen muss. Und deswegen tut sie das jetzt auch. It is extremely worrying that it's the Israelis, it's the Jewish people. We know that this is not identical, but it's again Jewish people who are getting killed with a product from Germany. Doesn't anyone see how terrible this comparison is and how obvious it is nevertheless? I think that it's incredibly, one of the many painful parts of everything that's happened is the inability for people who our relatives and our friends and our neighbors who we love and respect, their inability to see what is so blatantly apparent to so many of us. The entire world speaks of us as the world's laboratory, and yet here it's taboo to even claim that we're in the middle of an experiment, that we are absolutely stage 4 trial study participants. And we're not even allowed to say that. It's unscientific. They've used these words, they've used these language, and they've twisted their meaning in order to fabricate an entire agenda that's never been more false, never been more opposite. The idea of calling this a vaccine is absolutely to rely on the public's first of all, that knee-jerk reaction, but the public's faith in the vaccine schedule, even though they know themselves, Corona itself hasn't even been studied, this virus. We don't even know the first thing about it. Yet we know a vaccine has been made and is already implemented within a year's time. It's everyone seems to have forgotten. Even the idea that the one saving grace, even though we've known
the entirety of the time that there's a very specific sector of people who are at any risk of death from this coronavirus, the age 65 or older, and those with comorbidities. But even before they want to roll out the program, in the days before they wish to move the program into other parts of the population, namely pregnant women, you know, in the very crude fashion, in the days before that, all of a sudden, for the first time, we had terrifying news reports of 30-some women in critical condition in the hospital. And before they wanted to roll the program out into our 16-year-olds and older, again, there's a new variant that is threatening our children, and there's suddenly kids in the hospital. I mean, the crudeness with which we're being manipulated, again, it's really, it can't be overstated. We have literally been trying to be lured in with a slice of pizza. Mm-hmm. I mean, come on, really, literally, come for a free slice of pizza for a family atmosphere while you get a genetic treatment. It's for a population that should absolutely never mind the treatments that exist and the population at risk, but this completely not remotely indicated for the population that we're targeting. It's madness. Ja, ich habe Sie gefragt, ob denn niemandem die Parallelen auffallen dazu, dass das, was damals hier in Deutschland geschehen ist, von 33 bis 45 und in Europa durch deutsche, ich will es mal ganz vorsichtig formulieren, Wirkstoffe geschehen ist. Zyklon B hieß das Zeug damals. Und das, was jetzt passiert, wieder ein deutscher Wirkstoff ist, der kein getesteter Impfstoff ist, sondern der ein genetisches Experiment ist, dessen Outcome nicht absehbar ist, beziehungsweise dessen böses Outcome schon dunkel durch den ganzen Nebel sichtbar wird, schon allein anhand der Nebenwirkungen. Sie sagt, ja, das ist ja das Schlimme, dass diese sich aufdrängende und crude, sagt sie, das ist ja eine geradezu plumpe Täuschung, die hier vollzogen wird. Das ist ja das Schlimme, dass den Leuten das nicht auffällt und dass sie sich sozusagen mit einem Stück Pizza reinlocken lassen in diese in Anführungsstrichen Kampagne und jetzt sogar darüber geredet wird, dass schwangere Frauen und Kinder über 16 geimpft werden sollen. Obwohl ja nur eine ganz kleine Bevölkerungsgruppe überhaupt ernsthaft gefährdet ist. Das wissen wir ja weltweit, jedenfalls nach der derzeitigen Lage, falls nicht noch jemand darauf kommt, eine noch viel schlimmere Pandemie zu inszenieren, denn davon müssen wir hier ausgehen inzwischen aufgrund unserer eigenen Feststellung, dass das hier inszeniert ist. Aber es könnte ja sein, Bill Gates hat ja in mehreren Interviews dann mit leicht diabolischem Grinsen gesagt, das nächste Mal werden wir aber richtig aufpassen. Also es ist nur eine kleine Gruppe von Menschen, die tatsächlich ernsthaft gefährdet ist, nämlich eigentlich die über 80-Jährigen, die allerdings dann in aller Regel auch schon mehrere Vorerkrankungen haben, wenn sie tatsächlich an diesem Virus sterben. Und sie weist nochmal darauf hin, dass ja noch nicht mal die Grundlagenforschung für das Virus selbst durchgeführt worden ist, dass also niemand so wirklich weiß, wir haben das gestern Abend noch mit einigen Fachleuten besprochen, niemand so wirklich weiß, hat es wirklich jemals eine wissenschaftlich korrekte Isolation dieses Virus gegeben. Aber das kann man dahinstellen lassen, wie wir Juristen sagen, denn fest steht jedenfalls, dass sogar nach der Einschätzung der WHO die Gefährlichkeit dieses Virus nicht über dem einer normalen Grippe liegt mit 0,14 Infection Fatality Rate. Sie ist einfach, sie kann es nicht fassen, dass sich nach den Geschehnissen, die gerade die jüdische Bevölkerung hier in Deutschland und in Europa von 33 bis 45 erlebt hat, dass sich teilweise dieselben Leute, die damals gerade noch so davongekommen sind, jetzt wieder in ein solches medizinisches Experiment reinlocken lassen. Did you hear about the new study that will be conducted in Israel with respect to the effects that these so-called vaccinations, injections have on fertility? Well, I don't know maybe specifically what you're referring to, but at Sheba Hospital, That's the one. At Sheba Hospital, they have been encouraging women to come and let's follow what happens when you get this injection.
Incidentally, also just a news item today, Sheba Hospital has, even though its entirety of its staff was injected, there's been an outbreak of corona amongst them. And of course, who do they blame? Perhaps asymptomatic, unvaccinated patient. And so what we see and what we know is coming is that never mind that 5 million and counting have taken the injection. Anybody who doesn't, and there's incredible reports. I don't know if you saw something that Del Bigtree came out with yesterday. There was a report from a Belgian scientist, which was mind-blowing. We'll take a few more listens to be able to re-articulate. But that the concerns of about pathogenic priming is secondary, considering to the complete destruction of a person's immune system and ability to fight off any coronavirus. And we know that there's a lot of potential. There's a very real potential of devastating health consequences to come. And we know that it will be blamed on anyone who has not taken this experimental injection. We know it's on the way. We see it already. They're already preparing for it. Ja, also ich habe eben nachgefragt, ob ihr bekannt ist, dass jetzt gerade eine Studie in Gang gesetzt worden ist, die sich mit den Auswirkungen dieser sogenannten Injektionen auf die Fruchtbarkeit von Frauen auswirkt. Sie sagt, ja, das ist ihr bekannt, das ist Sheba Hospital. Es gibt aber schon wieder eine ganz neue, die hätten also die Frauen angefragt, die sollten sich da mal im Rahmen dieser Studie beteiligen, um festzustellen, was dann wohl dabei rauskommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt aber wohl auch einen neuen Bericht, den kennen wir aber noch nicht, von Del Bigtree, der ist in den USA hatte eine sehr große Verbreitung, arbeitet eng mit Robert Kennedy Jr. und CHD zusammen. Da soll es eine neue Meldung betreffend einen belgischen Wissenschaftler geben. Wir haben ich habe heute Morgen auch gehört, dass Professor Bhakti was Neues rausgefunden hat, was diese Nebenwirkungen angeht. Möglicherweise entspricht sich das sogar. Wir haben es ja gestern schon gehört, ansatzweise, ne? Wenn das so ist, wir können da noch nichts sagen, weil wir nichts Genaues wissen, wenn das so ist, dass die Nebenwirkungen tatsächlich so spezifisch zurückführbar sind, die tödlichen Nebenwirkungen, auf die Impfungen, dann müsste eigentlich das ganze Kartenhaus noch ein bisschen schneller zusammenbrechen, als es das ohnehin tut. Ja? Ja, einmal hat sie noch gesagt, dass in diesem Sheba Hospital, wo jetzt diese Studie läuft, dass da jetzt die ganzen Mitarbeiter geimpft worden sind und da gab es dann prompt einen Corona-Ausbruch direkt danach, den man jetzt natürlich wieder auf einen asymptomatischen Patienten irgendwie zurückführt. Und das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Sachen. Also das, was sie sagte, war, dass eben der belgische Arzt da vermutlich, das geht so ein bisschen in die Ursprungserkenntnisse. Wir haben da auch einen Artikel bei 2020 News, der, glaube ich, inzwischen fast 1 Million Mal gelesen worden ist. Riesenskandal. Also wenn der sich mal anschauen möchte, unter diesem Stichwort kann man den Artikel finden. Da geht es darum, dass tatsächlich die Impfung, wo das Immunsystem tatsächlich zu zerstören scheint, beziehungsweise die Impfung, beziehungsweise eben einen in Bezug auf die Corona-Viren eben irgendwie sozusagen hilflos macht. Aber die Sache von Professor Bhakti, das ist das, dass man bei den Leuten, die teilweise auch versterben oder Probleme bekommen nach der Impfung, zum Beispiel, dass sie schlecht Sauerstoff bekommen, dass da eben eine Verklumpung, eine Blutgerinnungsstörung quasi auftritt. Und dass dadurch die Leute eben in diese Schwierigkeiten reinkommen würden. Ich glaube, da geht es irgendwie um D-Primer oder sowas, die man auch im Blut messen kann, wo sich jetzt auch herausstellt, dass die Leute, ich weiß nicht, statt einem Regelwert von 500 plötzlich bei 3000 oder so liegen und dann kriegen sie diese Probleme, dass sie eben nicht mehr gut Luft bekommen. Und das würde auch passen zu dem, was wir in dem Altenheim gesehen haben, dass da die Leute ja auch plötzlich diese schlechte Sauerstoffsättigung im Blut hatten, Schnappatmung und immer schwächer wurden. Also das könnte tatsächlich, ob das jetzt durch diese Lipidproblematik ausgelöst wird oder durch irgendeinen anderen Effekt, müsste man vielleicht Professor Bhakti dann auch noch mal, vielleicht können wir noch mal einen Ad-Hoc mit dem machen. Yeah, we're probably going to ask one of the best-known German professors and experts in his field. You probably have heard his name. His name is Bhakti. He is originally from Thailand, and he has come up with new results
in cooperation with his American colleagues, he has come up with new results that point to the fact that the adverse effects, especially with older people, but not limited to older people, have a lot to do with the injections causing serious problems with the respiratory system. I mean, the injections are intended to alleviate these problems, but what they do seem to do is they seem to make matters much worse. But we don't know enough about it, so we have to wait until we get some more detailed information. Maybe we're going to have an ad hoc interview with him. Let me just add one thing. Yeah. So I think Professor Bhakti pointed out that it's a blood clogging problem. You know, that you have these little thromboses that pop up everywhere, and they might even also be, maybe cause liver failures or kidney failures, because they just depending on where they clog the blood circulation, and might in the normal way how it develops also specifically attack the lungs. That little thrombosis pop up like all in various areas of the lungs, and then of course the people don't get enough oxygen and pass out. So in essence, you're saying that in Israel, you're on the verge of creating a society where one part of the society who rules over the other part of the society is genetically superior to the other part of the society, and blames everything that is going wrong in the society on the genetically inferior part of the society. That's basically what's going to happen. Well, that's the first time that particular description has been used, but what we have is already the implementation of a green passport. We have already it's already begun, where we have this theater of medical apartheid, where we have a Class A citizenry and a Class B. It's already happening. There are some restaurants I have sat in myself that have signs you can't enter without a green passport. We're denied entry into any places of leisure, right? Restaurants, bars, hotels, movies, theaters, cultural events. The city of Tel Aviv rolled out a series of concerts that were only open to people carrying a green passport. Everyone still went tightly masked and social distance. And it's really, I felt it was this grotesque display, this facade that really incriminates all of us, as much as this totalitarian regime that initiates it. It's a terrible thing. They have pulled us to such extremes, such divisiveness, that people have really lost all sense of reason. It's extraordinary, and it's terrifying, and it's not unique to Israel. It is. I don't doubt for a second that the fact that this is happening first, historically, Jews, canary in the coal mine, that it's happening to us first, is not, that's the word, incidental. But this is intended for all of us. They're drawing the lines in a different way. The Class A and Class B citizens will not, it's the same old other, the fear of the other. The other is going to bring danger into the things that I care about most, even though we've already really destroyed the things that we care about most. These societal values that we've all held on to. That's what's been destroyed here. Yeah, but the funny thing is, it's not funny, of course. The weird thing is that the other side, those who are profiting from this, pharmaceutical, the tech industry, the financial industry, and those actually very few at the very top who are profiting from this seem to look upon Israel, countries like Israel, Canada, and Spain, as though they are particularly easy
to deal with, because for some reason they seem to look upon these countries as being particularly obedient. The Canadians are very polite people. The Spaniards are probably still suffering from the not so long ago fascist regime. It only ended in the 1970s. And maybe they think that if people see that this is happening in Israel, it is so outrageous that no one will even get the idea that Israelis with this past, with all these victims of the Holocaust, would even let this be done to themselves. And that's probably what it is. I think that is their approach. They're thinking that if we can get Israel, if we can bring them to their knees, in effect, because that's what's happening, and the Spaniards and the Canadians and the rest of the world will follow. And of course, Germans have to be brought to their knees as well because they're so disciplined. But it looks as though I think this whole fight is going to be decided in many countries, but in particular here in Germany and in the United States. And we're the ones who are going to have to pull you with us. We're going to have to give you the support that you need. Because, you know, the Spaniards last week told us, well, what are we supposed to do? If we look towards Germany, because that's the European powerhouse, economically it's the European powerhouse. If they let their industries be destroyed by these people, then what are we to do? So they're all looking towards us and, of course, the Americans to kind of take the lead. We'll do that, no problem. But it's surprising. It's surprising that there's so little resistance. Why is that? Is that because, as I said, you just can't fathom that something like this would happen for the second time? So it's something that I struggle to understand myself. On one hand, I'm uniquely positioned to see, being, you know, I'm not really both American and Israeli. I'm kind of neither or some hybrid. But my understanding, to a certain limitation, is that, you know, Israel, it exists in a sort of island. We have had to depend on our government for safety in a way that no other people really have. I mean, we absolutely have to listen when they tell us there's a danger, and not to mention that there's a mandatory military service, and so you understand that this is everybody's kids. These are all the same. Everybody has a part in the in the security and the safety of this country. You know, it's the 18-year-old kids. They come home with their bags of dirty laundry and eat a ton of food and sleep. This is our family. It's a very family atmosphere. Of course, we argue constantly with each other. So I think it's really uniquely positioned to not ask these hard questions. And I think that not to mention the fact that we get our news in Hebrew, and nowhere else are you getting news in Hebrew but here. And it is 100% fear. You know, it's the party line 120%. So, because I myself have been surprised. I long to see those thousands, tens of thousands in the street. I thought maybe by the time the third lockdown, it's hard to keep count, you know, that then we would start to see it. But it was actually the opposite. There was actually something that really kind of broke, and you saw even more tight masks, and you saw even more adherence, as opposed to them saying enough. You know, the Israeli people have sat in a collective, cumulative 5 months of lockdown. 5 months of being stuck in these tiny little Israeli apartments. 5 months. Law-abiding citizens, healthy law-abiding citizens, and now those same tax-paying law-abiding citizens are being pushed out of the very institutions that we support. It's real. There's an obscenity, and not to mention the police against a citizen. You know, we feel like it's a police state. You walk out and do you have your mask? It's this state of fear. And the truth is, the more that I speak with people, even though we know these are intentions for the rest of the world, but the more that I speak with people outside the world, even myself, I realize how outrageous it is. Mm-hmm. It's just a complete theater, and it's been immensely successful. Das ist wichtig. Der Kollege hatte nämlich gefragt, ob Sie
dass die Situation in Israel so einschätzen würde, dass sich hier eine gespaltene Gesellschaft herausbildet, und zwar dergestalt, dass wir einen genetisch überlegenen Teil haben, nämlich den, der geimpft ist, gegenüber einem Teil, der genetisch unterlegen ist. Das ist natürlich eine sehr provokative Frage, ausgerechnet an Juden zu stellen. Aber sie sagt, das hätte sie so noch nicht formuliert gehört, aber faktisch hätten sie eine medizinische Apartheid weil über diesen grünen Pass inzwischen es offenbar, zumindest wenn es um Freizeitgestaltung geht, denjenigen, die nicht geimpft ist, versagt ist, in Restaurants oder Bars oder Hotels oder Fitnessstudios oder sonst was zu gehen. Und das, obwohl die Leute, die geimpft sind, wenn sie dann rein dürfen, trotzdem noch Masken tragen müssen und immer noch Social Distancing praktizieren müssen. Sie sagt, das ist so eine Spaltung innerhalb der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist so auseinandergerissen worden, dass niemand mehr so richtig mitkriegt, dass eigentlich, sie hat den Begriff vom Canary in the Coal Mine benutzt, dass eigentlich Israel für den Rest der Welt die Warnung sein sollte. So wie der Kanarienvogel in der Kohlenmine, der, wenn da irgendwelche giftigen Schwaden unterwegs sind, sozusagen Alarm schlägt, beziehungsweise man sieht, der fällt sozusagen vom Hocker. Das kriegt keiner mehr mit, weil die Gesellschaft so gespalten ist, dass sie darüber nicht mehr nachdenken kann. Und der zweite große Teil war, ich hatte gefragt, wie kann das sein, dass ausgerechnet Israel sowas mit sich machen lässt? Sie sagt, ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass Israel ja immer in Gefahr war. Es wurde ja ständig überfallen von seinen Nachbarn. Es gab immer Bemühungen, Israel wieder zu zerstören. Und dadurch hätte die israelische Gesellschaft gelernt, dass sie sich auf ihre Regierung verlassen können muss und verlässt sich eben auch auf die Regierung und hört denen zu und vertraut denen. Die einzigen Nachrichten, die meisten Menschen da empfangen, sind auf Hebräisch. Und die sind 100%, hat sie gerade gesagt, auf der Regierungslinie. Nur so ist es zu erklären, dass jetzt 5 Monate hintereinander ein totaler Lockdown geherrscht hat und die Leute das alles mitgemacht haben. Diese Abhängigkeit von der Regierung, dieses Vertrauen in die Regierung, weil die Regierung eben immer dann, wenn Israel angegriffen wurde, funktioniert hat. So in essence, it's the reliance, the trust that the people still have in the government because Israel has been under attack for so long that people have been following the government's advice because it was always effective in the end. But at this point, it looks, or most Israelis seem to believe that this is an attack from the outside, except they don't see who the attacker is. They're just looking at the virus because the government tells them, and the news in Hebrew tell them, this is what that's what your opponent is. You have to fight this. And that's why they don't see that the danger comes from the other side, right? I think so in part. It also needs to be said that everything sits in a shroud of secrecy. We are under an alleged 30-year confidentiality act where we don't get to even hear a single word of the committee dialogue that goes on before the implementations, these most extraordinary and extreme implementations on a free society. We don't even get to know why they're making these decisions. But that is so, I mean, here in Germany and in the United States as well, people would be outraged if this was done to them. I mean, this would be taking matters way too far. Even those people who are still in line with the government, not really, more and more are asking questions, and they're beginning to ask questions about how fit is this government? Do they know what they're doing? Are they maybe crazy? That's the question that many people are asking. But it's hard to believe that people are taking and following orders without being able to ask any questions. And you're saying, what is this 30-year confidentiality? What kind of an agreement is this? I mean, who has made this agreement with whom? Is it the government with the vaccine sellers or what? So this is within the government, and
really shrouded in secrecy itself. You really can't even Google, you can't really find information, but it's this understanding that it exists, and there's been protests against it. As far as the contract between our government, the most likely illegal contract between our government and an outside corporation, company, Pfizer, that all we've seen of that is a media released redacted version, of course, without the remotest democratic process having been done. We only saw that after we had already initiated this program. We've literally been sold out as test subjects without having a clue. And then it's this forced media that pretends like it's the best thing that could have happened for us, when we understand that there's pretty incredible political agendas behind that. We know that our prime minister, Benjamin Netanyahu, wants to stay in power and wants to stay out of jail. And I must say, it's painful personally, and I think maybe for other Israelis, it's painful to speak out in this way against my country. No, it's not against my country. It's against this government. Yeah. It's a big difference. It's important. It's very different, but it is still painful, because people take anything about Israel and the Jewish people historically. It's been so much misinformation and misunderstanding, and it's important for me to really say that there is a uniqueness and a depth to this land and this people that cannot be sullied by the wickedness of this government, and I maintain that forever. And, it only takes people to come and to see, that depth, and to understand what it is that I'm talking about. But there is a wickedness, there is a real darkness, and it's not unique to our government. That's for sure. Mm-hmm. I think that as a global people, we have been so profoundly manipulated and lied to and jerked around and really terrorized. I mean, nothing short of terrorized by our governments. Mm-hmm. That's what it is. Yeah, and that it's happening here is, I think they've pushed it too far. They're too gluttonous. They're too greedy for the power, and they're pushing it too far. And that's actually to our benefit, because around the world I'm seeing, and the more people I speak to, there is a common denominator of truth that binds us all. Those of us, the good people of the world who want to live their lives and, raise their kids and go on vacation and have a beer in the pub, and, and that's coming together in a really profound way. That they're pushing this reset, but we, if only I can't give up on the hope that we, the people, the global people, will realize that we are the many and they are the few, and the power is with us. And we could, I really have hope. When I speak to you all and I speak to other people, I realize that is happening, and it's formidable force that is being built. Absolutely. I had this Zoom call this morning with a group of Australian lawyers and activists, and they are on the same page as we are. And that's what unites us, and that's what's finally going to push them back into their little rat holes, I think. But we cannot stop. We have to go, and this time this has to have consequences. We have to go after those who are responsible, both in civil in civil courts of law and in criminal courts of law. But first things first, we're going to have to stop this first. Let me translate this. Also ich habe nochmal gefragt, wieso das ausgerechnet in Israel passiert, und sie hat darauf hingewiesen, und ohne dass da groß gefragt wird. Sie sagt aber, es entsteht ja jetzt schon ein Movement, weil die Leute jetzt zu weit gegangen sind. Diese Machtbesessenheit und die Geldgeilheit, so ist es jetzt eine etwas freie Übersetzung von dem, was sie gesagt hat, das geht so weit, dass jetzt immer mehr Leute doch wach werden. Und sie sagt, das ist aber ja nicht beschränkt auf Israel. In Israel ist es kommt noch eine Besonderheit hinzu. Nicht nur sind da die Verträge, die höchstwahrscheinlich rechtswidrig sind, die zwischen der Regierung und den Impfstoffherstellern, in Anführungsstrichen Herstellern, geschlossen wurden. Nicht nur werden die geheim gehalten, das ist bei uns, soweit ich weiß, auch so,
es ist ein bisschen was rausgekommen jetzt, aber die sind so redacted, also geschwärzt, dass was daraus wiederum nichts zu erkennen ist. Nein, auch die Entscheidungen der Regierung selbst sind in Secrecy, sind ein einziges Geheimnis. Nichts davon darf öffentlich werden für die nächsten 30 Jahre. Da habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Ihr könnt doch nicht euch Befehle geben lassen und mit der Maßgabe, dass der Hintergrund der Befehle für die nächsten 30 Jahre geheim gehalten wird. Aber es ist so, sagt sie. Nur, und das ist eben und weist auch darauf hin, dass Netanyahu, der schwer unter Beschuss stand und steht schon seit Jahren, Korruptionsvorwürfe, hochkriminelles Verhalten. Sie sagt, er tut alles, um an der Macht zu bleiben und aus dem Gefängnis rauszubleiben, in das er nämlich fast schon reingerutscht wäre. Sie sagt, es tut ihr leid, das so sagen zu müssen, weil alles, was gegen irgendjemanden in Israel, natürlich erst recht gegen den Regierungschef geht, wird ja sofort als Israel-Kritik ausgelegt. Aber sie sagt, es gibt da ja schon einen großen Unterschied zwischen der Regierung einerseits und dem Land andererseits und weist darauf hin, dass sie davon ausgeht, dass diese Regierung auch Netanyahu tun kann, was er will, aber die Besonderheit, was das israelische Volk ausmacht, das würde er nicht beschmutzen können, sondern das wird fortbestehen. Das Problem sei nur, dass eben nicht nur Israel, sondern die ganze Welt, dass es ein Global Phänomen ist, die ganze Welt auf diese Weise in die Irre geführt wird und dazu gebracht wird, letzten Endes, das ist jetzt wieder meine Übersetzung, kollektiven Selbstmord zu begehen. Jedenfalls ist das der Versuch dessen. Aber sie weist nochmal darauf hin, die sind zu weit gegangen. Sie scheinen weltweit eine rote Linie überschritten zu haben. Meine persönliche Meinung ist nach wie vor, es sind die PCR-Tests, es ist die Person von Drosten, das ist die Ursache für alles. Wenn wir das canceln, dann canceln wir alles. Aber die Impfungen sind die rote Linie, die für auch die Leute besser nicht überschritten werden sollte, die noch immer auf Regierungslinie sind. Die Nebenwirkungen dieser Impfung. Und das scheint auch in Israel sich rumzusprechen, auch wenn die Mainstream-Medien, wie sie ja eben gesagt hat, zu 100%, auch noch auf Hebräisch, zu 100% die Regierungslinie vertreten. But people do see that the vaccinations, the so-called vaccinations have side effects, or is this kept completely out of the mainstream media? It is kept completely out of the media. Wow. It is extraordinary. It is appalling. It is criminal. In the beginning, in December, when they started this, we saw a few things in the news. There was a few cases of Bell's palsy. There was a few elderly people who died within hours of heart failure after receiving the injection. And then, of course, the headlines changed the next day. There's no relation to the injection. And then it just went quiet. There is nothing going out except the most praiseworthy news items behind this agenda. And that's what's going out to the world. And actually, there's been extraordinary citizen efforts to record the data that our Ministry of Health is not recording. And I think the Children's Health Defense, I think it was particularly with Nakim, N-A-K-I-M, who has done an amazing work in collecting the data that no one else is seeing. You know, from the sitting in bed with the flu to extraordinary tons of events of heart failure. I happen to personally know of people who are inside medical centers, medical personnel, who themselves is an absolute quiet. They saw heart failure in 40-year-olds, perfectly healthy 40-year-olds, within days after the injection, and it's supposed to be written down as no relation whatsoever. We know anything leading up before getting this shot. If you die of a gun wound, you've died of COVID. You know. Yeah. But anything after, it's anything but, and it's extraordinary. Still, the lines of communication are still functioning outside of the mainstream media, obviously, or else you wouldn't be there. You wouldn't be able to talk to people, and you wouldn't be able to connect with people. So there must be albeit not very large, but still a group of people who do not agree and who do want to make the world know what's happening in Israel. That's right.
There is, and it's growing. And like I said, the more they push, the more people that realize, again, whatever faith, almost a real religious faith in the name of a vaccine program, I think even them can recognize, they see this dialogue that's being held, and even we recognize there's something wrong here. This is not the discussion on the merits of this injection is secondary to the right to choose, to have bodily autonomy, self-determination. This is what we fought in wars for. This is what we built these cultures around. You know what? This is the most important outcome of the Nuremberg trials. Yeah. The right to self-determination, no medical treatment without informed consent. Yeah. It's bizarre. It's frightening, really. It is. We were so sure never again. And I feel like all of us also read in school 1984 and all these books, and it's like we were looking this way, being really diligent to catch if it came, and meanwhile everybody's in a pot getting boiled up and pretending it's not that hot. And what you hear basically is no, but this time it's different. Yeah, that's basically the whole argument. You can go to people and tell them, well, look at the historical identities. It's basically the same thing happening, but now it's for a good reason. Now it's good. It's for public health. Literally, it was the same thing in Nazi Germany. It was for public health. That's literally the same thing. That's the agenda they pushed. The health of the German people. That's what they pushed. That's what was the reason. And if you tell them, well, it's literally the same reason. No, but this time it's a virus. Yeah, but this time it's because it's not like this, genetic whatever, like lie with the health of the German people would be affected by the Jew or like whatever, like communists or other. This time it's it's like an external and pseudo-external threat for everyone, and I think that makes the difference in the minds of these people. That's not singled out on a certain crowd of people, but that's why they feel, it's a different kind of thing. I was wondering, how many people do you think are aware of this? The problematic situation now. I mean, that they see that it's a fake or like a propaganda. How many people are this? What's your estimate? I really don't know how to estimate that because, like I said, you don't see the tens of thousands on the streets the way we would. We have had some successful protests with several thousand, but I think that people, even the people who have a bad feeling and don't want to get this injection, are doing so because they don't want to lose their jobs and they just want their lives back. It's a very cookie cutter sort of standard. Whatever gets me out of this already. 5 months of lockdown, it's been so debilitating. So I think there's a range, whether people see things quite as extreme as I do, but you have people who have lost, who are extremely disappointed by their government for the first time. People who have blood, sweat, and tears into their businesses for decades, and it's gone. I think that you're going to have a range, but I do think people, I think I'm shocked at how little people put the whole picture together. Because I think I might have said this to you, right? Like, it's a very linear process to come to these conclusions. It's really just ask one question, get to the next answer. You don't have to go searching for some extreme theories. It's really just a logical conclusion. And I am actually shocked how little people have asked some of those questions. I think people are just they're in survival mode. I mean, that's what they've done with this debilitating way. You can't think straight in a small apartment with, your children and working on Zoom. I think that people are just get whatever you say, just get me out of this. I mean, I might be simplifying, and I'm sure there's a whole lot of different perspectives, but I think that people are, they would be willing to hear if only they could hear. Because people are becoming suspicious, even for the wrong reasons, or only partially correct reasons, because they are worried that they're losing their businesses without any good reason, right? But even if you start asking questions about that,
you're right, it's going to lead to more questions and eventually they're going to get the picture. Okay. Also ich habe noch mal gefragt, ob denn niemand mitkriegt, dass es diese im Ausland jedenfalls berichteten extremen tödlichen Folgen sogar gibt dieser Impfung. Sie sagt, nee, das wird aus den Mainstream-Medien völlig rausgehalten. Es wird da gar nicht berichtet. Die meisten Menschen sind jetzt im Survival-Mode, also denken, wir müssen irgendwie überleben. Dieses ganze Zeug muss jetzt endlich mal beendet werden. Aber es regen sich schon immer mehr Leute auf und stellen Fragen, auch wenn das aus den, wie ich es formuliert habe, falschen Gründen geschieht, also nicht ausreichenden Gründen geschieht, weil sie sich sagen, jetzt haben wir hier über 2 oder 3 Generationen unser Geschäft aufgebaut und jetzt ist es kaputt. Aus welchem Grund? Und da werden schon die ersten Fragen gestellt und die werden selbstverständlich auch zu mehr Fragen führen. Es tut sich ja was, nur die Gruppe derjenigen, die wirklich informiert ist, die ist offenbar immer noch sehr klein. Auch in den Krankenhäusern, hat sie gerade erzählt, da hat sie auch Bekannte, da wird schon berichtet, was passiert. Also sie hat das Beispiel eines, glaube ich, 40-Jährigen erwähnt, der woran ist er gestorben? Herzinfarkt gestorben ist, aber gar nichts vorher hatte, aber nach Impfung. Und das wird einfach versucht, unter den Teppich zu kehren und genauso wie hier auch, wird dann von irgendwelchen gespenstischen Leuten erzählt, mit der Impfung hat das nichts zu tun. Und genauso wie hier fragt sie sich auch, wie kann das sein, dass selbst derjenige, der im Zusammenhang mit einer Covid-Diagnose von einem Bus überrollt wird oder erschossen worden ist und an dem Gunshot stirbt, dass der als Covid diagnostiziert wird, während hier nach Impfung verstorbene Menschen immer aus irgendwelchen anderen Gründen gestorben sind, aber auf jeden Fall nicht, weil sie geimpft worden sind. Und das scheint jedenfalls innerhalb einer kleinen Gruppe von Menschen, neben der Gruppe von Menschen, die einfach Fragen stellt, warum, weil sie nicht verstehen können, dass hier alles zerstört wird, das scheint bei einer kleinen Gruppe von Menschen auch schon auszulösen, dass immer mehr gefragt wird. Wobei sie auch noch den wichtigen Hinweis hatte, dass am Anfang des Impfgeschehens tatsächlich in den Medien, in den Mainstream-Medien einiges berichtet wurde, hier irgendwelche Herzprobleme oder sonstige Sachen danach. Und dann ist es nach kurzer Zeit völlig umgekippt. Es war überhaupt nichts mehr davon zu finden und es kamen nur noch glorifizierende Ansagen, wie toll das alles ist und dass man sich unbedingt auch impfen lassen müsste. Und Justus hatte noch den Hinweis, dass es schon erstaunlich ist, dass eben genau dieses niemals mehr wieder, dass das irgendwie so ganz aus den Köpfen verschwunden ist oder beziehungsweise, dass man sagt, diesmal ist alles ganz anders. Es ist nicht vergleichbar, die Situation. Ja? Und der Unterschied, das hatte ich noch gesagt, ist natürlich, dass es jetzt in dem Moment vielleicht nicht so erkennbar ist für viele, weil man ja nicht eine willkürlich herausgegriffene Gruppe der Bevölkerung hat, der angedichtet wird, dass sie irgendwelche negativen Auswirkungen oder volkszersetzend oder was weiß ich, wie in dieser irrsinnigen Diktion war, ist, sondern dass es eben quasi eine externe Bedrohung ist, die da auf die alle, von denen jetzt allen bedroht, der sich alle ausgesetzt sehen und dass eben diejenigen, die jetzt nicht die Impfung machen wollen, das sind jetzt halt diejenigen, die dann quasi der schwierige Volkskörper sind, sozusagen. Ja, so muss man es ja sehen. Wobei ich habe auch gerade, weil sie das sagte, nochmal drüber nachgedacht, dass man jetzt mit dem genetisch, dass man toller ist mit diesem grünen Pass. Ich glaube, dass das in Wahrheit auch ist natürlich auch ein Fake, weil das sind natürlich die Leute, die später die Probleme bekommen. Also die genetisch Überlegenen werden sozusagen die nicht Geimpften sein. Und im Zweifel ist das dann nämlich wirklich das aussätzigen Merkmal, dass man diesen grünen Pass hat und keine Versicherung mehr kriegt, nichts ausgezahlt bekommt, nämlich im Zweifel dann auch nicht mehr reinkommt irgendwo, weil man vielleicht permanent diese Viruspartikel da weiter repliziert. Deshalb müssen die Leute weiter Masken tragen, wenn das jetzt alles so safe ist für die. In beide Richtungen ist ja auch unverständlich. Also das kann ja sein, dass das sich ganz schnell umkehrt. Und dann sagt man, ach, sorry, haben wir jetzt eben erst erkannt. Und ihr anderen, die ihr euch nicht geimpft habt, ja, war vielleicht besser. Stichwort private Krankenversicherung, ne? Und erstmal Eingangscheck, wie hoch Tarifen, wer denn denjenigen Zum Beispiel, ja. You know, this is, Viviane just repeated the question that Justus asked a little while ago when you said, I've never heard it posed this way before. Are you creating a divided society with a genetically inferior and a genetically superior group of people, those who are vaccinated and those who are not vaccinated? And Viviane said, well, in effect,
this is really what's happening, only it's probably going to be the other way around, because those people who did not get vaccinated, they're going to be the ones that survive. They're going to be the ones, as Antonia pointed out, that will still be able to get health insurance when everybody else won't, because that's another huge problem, as we just learned from both our colleagues in Canada and in Japan, but also in the United States, that more and more life insurance companies and health insurance companies are denying coverage for people who got vaccinated, because they're saying, look, if we don't even insure people who entertain dangerous hobbies like bungee jumping, why should we insure people who are bungee jumpers without a rope and get vaccinated? You know, that's another huge thing that's coming, and it'll destroy a lot of credibility too. It's unbelievable, because also we know there's absolutely zero liability for these vaccine manufacturers. Nothing, non-existent. There's no one to turn to for whatever catastrophic event, and now not even your life insurance. It's a banana republic. It is a banana republic. The entire world is a banana republic, maybe with the exception of Tanzania. Right. That's true. Right. But you know what this tells us, in particular, what your story of the Israeli people tells us, is that we have to stay connected. You have to stay connected with the outside world, because it seems like that's the only way you get information about what's really going on, even in your own country. And it's not the official media that report on this, but it's only the so-called independent media and maybe private independent groups that collect the data, right, in Israel. Absolutely. Mm-hmm. Absolutely, yes. I think that's really key. Mm-hmm. And because we know the incredible censorship that's happening, you said something that was, and also because, sorry, it will come back to me. But I think exactly. Oh, that's it. Because also, like I said, this international group that I was part of, you could hear everybody tell their story of their country's devastation. We're all just going through. It's like each country kind of had its focus, its corona focus, how it had an extreme sort of testing in some level. And I think that everyone is sort of just looking downwards. But if we really connect these dots, I mean, that's key. I could never, people like to say, oh, we've given up on trying to convince, but I can't give up on that. It's key. Yeah. It's just key in saying, we're all here and we see what we see. Exactly. They try to tell us what we see is not what we see. But it still is. Yeah. Okay. Well, Ilana, we are going to turn. I think it's extremely, immensely important that you, as an Israeli, and we, as Germans, stay connected. And we are all really well connected, including CHD, of course, including our Australian colleagues. It's extremely important that this international community stays connected, communicates with each other, so that we all that we're all on the same page, all know about what's really going on, because we cannot trust our governments anymore, and we cannot trust our mainstream media. So we're setting up a whole new system of communication, and probably in the end, and it's not going to be too far from now, in the end, we're going to have a whole new system of government as well, with a completely different personnel. Okay, well, we're going to ask, we have someone waiting in line. He's a well-known, very experienced psychologist, and we're going to ask him a few questions about what's the psychological platform which they are using in this, as Dr. Mike Yeadon, formerly of Pfizer, told us, in this psychological operation, because that's what it is. It's mind control. In many ways, it's mind control of the worst imaginable kind. So we're going to talk to him, but we are extremely grateful for you coming on, I was going to say on our program. This is not really a program, but we're extremely grateful for you to give us the information that no one else gives us from Israel. But we'll be in touch. We're going to have you on our program again. Excellent. It's wonderful to be connected, and it gives a lot of hope
a lot of hope for the future. Yeah. Thank you all for what you're doing. Ilana, thank you so much. Take care. We'll talk again. Great. Bye-bye. Bye.